My girlfriend said, "Your face is ruining the aesthetic." I replied, "You don't fit it anymore." Then I left her at the vineyard, froze her card, bagged her brand life, changed the Wi-Fi, and drove on in silence until a broken voicemail from a payphone 2 blocks away tested my resolve. Welcome back to AF Tales. Today's story is about a boyfriend who slowly became his girlfriend's wallet and chauffeur until she told him his face was ruining the aesthetic in front of everyone. As you listen, think about the moment you would have walked away. It happened in the middle of a group photo. We were at a vineyard party standing in front of a big flower wall made for pictures. Alina was smiling for the camera like her life depended on it. Julian was beside her, posing like he owned the place. I stepped in because the photographer asked if I wanted to join. I put my arm around Elena's waist, the waist of the woman I had lived with for 2 years, the woman whose rent I paid. I smiled like a normal boyfriend. Alina stiffened. Then she leaned away from me toward Julian, like I was a stranger. And then she did it. She looked straight at me, cold and flat, and said loud enough for the people behind us to hear, "Mark, can you actually move? You're crowding the shot." I blinked. "I'm just standing next to you." She rolled her eyes like I was being difficult. "Yeah, and it looks cluttered. The aesthetic is ethereal and you look stiff. Just move out of the picture. Your face is ruining the aesthetic." Julian tried to hide a laugh. "I saw it anyway. Here's the thing. A partner who loves you does not talk to you like you're a prop." That sentence should have ended the relationship on the spot. But it didn't end in a scream. It ended in something quieter. I asked, "You want me out of the picture?" "Yes, Mark. God, just go." She waved her hand like she was chewing a stray dog. Something inside me clicked. Not anger, not even heartbreak. It was more like clarity. "Okay," I said. I stepped out of the frame. Elena's face relaxed like she had fixed a problem. She turned back to the camera and put her smile back on. "Okay, Julian, ready?" I didn't go behind the camera. I didn't pick up her purse. I set the bags down on the grass, and I kept walking. I walked past the white tents and fountains and tables set with expensive glasses. I didn't run. I didn't stomp. I walked like a man leaving the wrong meeting. At the valet stand, the kid looked confused. "Leaving so soon, sir?" "Emergency," I said, and handed him a 20. "Can you get it quick?" 2 minutes later, my Audi rolled up. I got in, adjusted the mirror, and looked back once. In the distance, I could see the party still glowing in white and gold. I pictured Alina still posing, still performing, still sure I'd be standing there holding her things. Then I put the car in drive. I expected sadness to hit the moment I left. I expected panic. I expected that sick feeling of I just abandoned my girlfriend 60 miles from the city. None of it came. Instead, I felt something I hadn't felt in 2 years. Relief. Like a heavy wet coat sliding off my shoulders. I turned on the radio. Not Alina's top 40 station. The one she said kept the energy up. I put on a boring economics podcast. It was dry. It was calm. It didn't mention vibes once. It was perfect. About 40 minutes into the drive, my phone buzzed, then buzzed again, then again. 3 missed calls. All Alina. I didn't answer. I didn't even unlock the phone. I knew what was happening. The photo wall was done. They had moved to the bar. Alina had reached for her purse or her clutch or her card, and she realized I wasn't there. The text started polite and quickly turned sharp. "Where are you? Stop joking. Come back, Mark. You're embarrassing me." I pulled into a rest stop near the city limits. I needed gas and I needed to handle the only thing I was ever valued for in that relationship, logistics. When I finally unlocked my phone, there were 12 texts. Then a message from her friend Chloe. "Alina is crying. You ruined the whole vibe. Come back and pick us up right now." A week ago, that message would have flipped me around on the highway. I would have apologized for something I didn't do. I would. "Hello, ich heiße Harper Mitchell. Ich bin 29 Jar alt und die letzten 8 Jar beim US Militärgedient. Ich bin Konvois durch Kriegsgebiet gefahren, war in Hinterhalten und habe die Kameraden durch Staub und Führer getragen." Dr. Moment. Der Michigan Fasterbrochen hat,
War Bader Generalprobe für die Hochzeit meiner Schwester. Du kannst kein Weiss tragen, sagte sie. Du bist nicht rein. In dieser Nacht zerbrach etwas in mir. Am nächsten Morgen betrat ich die Hochzeitszeit nicht in einem zartrosa Chiffenkleid, sondern in voller Paradeuniform. Was Dan Geske? Tronnen, still. Der Gruß means Vaders. Es, verandert alles. Beaver ich Ursel, wie dieser Tag verlief, schreit mir in den Kommentaren, wo Zuscott, die abonniert meinen Kanal, wenn Gemels dafür kämpfen musstet, selbst zu sein, sogar in ihrer eigenen Family. Ich bin in Fairfield, Connecticut, aufgewachsen. Wisst schon, so ein Stadt mit weißen Latensonnen. Engager 10 Muttern im Elternbeirat perfekten Zugnissen. In unserem Haus gab es zwei Mittelschwestern. De War Madison, drei Jar alter, blond, blogajig Michelos. Mit 7 Jahren gewann sie ihren ersten Schoenheitswettbewerb, spielt Gage, hat nur einzeln sagt bit, denke, und das man es beibringen must. Dan, wurde ich, Harper. Wild Locken, stir wie ein Essel. Ich klettert auf Baume Kleider. Bracht frosch in die Kusch fragt unseren Fahrer einmal, warum Mädchen nicht die Kommunion ausstehlen dürften. Ratet mal. Wie gut das Ankum. Jed Schulger sah mein Zugnis gleich AUS. Intelligent, aber widerspenstig. Stellt Otto Reiteten in Frage. Muss mehr wie ihr Schwester sein. Dieser Satz. Warum kannst du nicht mehr wie Madison sein? Halt wie ein Hintergrundgeräusch durch, mein ganz Kindheit. Als ich dreisen war, word Madison gerade zur Miss Teen Fairfield gekrant. Mein Eltern strahlten. Ich? Ich versucht einfach nur, nicht zu verschwinden. Der jetlich Bruch kam in meinem letzten Schuljahr, als alle anderen Wegen der Bewerbungen für die Uni durchstritten. Ich ging in ein Rekrutierungsbüro, unterschrieb trat der US Army bei. Beim Abendessen erzählt ich meiner Family. Mein Mutter ließ ihr Gabel fallen. Mein Vater versteht sein Wasserglas. Aber es war Madison, die mir in die Augen sah sagt, du wirfst dein Leben weg. Ich wünscht, ich kann nicht sagen, dieser Moment hat einander nahegebracht. Aber die Wahrheit ist, es war der Beginn von Zenjaren Schweigen. Vorteilen Distanz. Zenjar, drei Ausland Seinsates, Dutzend Familienfest voller Steifer Ummermungen hofflichem Smalltalk. Dan, wie dem nix, ein Hochzeitsinladung. Madison erritet. Nicht nur das, sie fragt Michigan, ob ich ihr Trazugen sein will. Es gab sogar ein Handschreiben Notiz. Las nu entfangen. Ich mochte Diken meiner Seat haben. Ich start stundenlangen. War das echt? Ein Chance, endlich wieder Zweinander zu finden. Also sagt ich ja. Ich nahm Urlaub. Bucht den Flug kauft mir sogar ein dunkelblaues Kleid für das Verlobungsessen. Stillwohl, dezent, kann ich unmöglich jemanden vor den Kopf stoßen. Doch schon bei meiner Ankunft fühlte es sich in, als wär ich in ein Country-Club-Version von Mean Girls geraten. Ihr Brautjungfern, typisch Studentinnen mit perfekt gestilten Stranen, passenden Handtaschen versteckten Beleidigungen. Du musst die Soldaten sein. Danke für deinen Dienst. Wow, du hast dafür tatsächlich Urlaub bekommen. Du Glückspilz, dann kam die Probe. Zartrosa Kleider, schulterfrei Chiffenkleider. Ich sag Michigan trat hinaus, Madisons Gesichtsausdruck verfinstert sich. Wir müssen die Narben verdecken, sagt sie de Tiet auf mein Schulter. Vielleitling Handschach oder ein Schal. Dan fugt sie hinzu. Contest du etwas ruhiger stehen? Du siehst so militarisch aus. Ich biss mir auf die Zune sagt mir. Yes, ist der Tag. Mach in Nixu. Exploded. My savings rate quadrupled. I was putting away almost $3,000 a month that used to vanish into her soft life era. I upgraded my gym membership. I bought a nice espresso machine, one that looked industrial and plain, and I knew Alina would have hated it. I started dressing better, not for photos, but because I liked how it felt. I slept 8 hours a night. The low-level anxiety that used to hum in my head, the fear that I was boring,
that I wasn't enough, faded away. I wasn't holding her back. I was holding her up. 3 months later, I ran into Sarah, one of Elena's friends, at a coffee shop near my office. Sarah was different from the rest. She had a real job. She always treated me like a person. She saw me and said, "Mark, wow, you look great." "I feel great," I told her. She hesitated, then lowered her voice. "I'm not going to guilt you. Honestly, I would have done the same thing, but you should know karma came fast." I didn't say anything. I just watched her. She shook her head. Julian is a nightmare. They moved into a studio in the garment district because it's all they could afford. It has no windows. It's basically a basement. No windows. Alina used to insist we needed a 2-bedroom apartment for natural light. Sarah kept going. Julian convinced her old brand was too commercial. He's rebranding her as a gritty artist. He makes her wear thrifted stuff that smells like mothballs. He runs her account now. He posts blurry black and white photos of cracked pavement and cigarette butts. I said, "Let me guess." Her followers hate it. "She lost 10,000 followers in 2 months, Sarah replied. Brands dropped her. She's not an influencer anymore. Mark, she's his assistant. She's working double shifts at a diner to pay for his film costs because he refuses to get a job." Sarah looked down at her cup. "She cries a lot. She told me she didn't realize how much you did until the electricity got cut off." I nodded once. She didn't miss me. She missed the electricity. Sarah held my gaze for a long moment and then nodded. "Yeah, you're probably right." I left that coffee shop feeling steady. Not high, not angry, just steady. My life kept moving forward. I got promoted to senior logistics manager. More money, better role. Transfer to the downtown branch. I started looking for a condo, a place I owned. One afternoon, I was touring a sleek loft with floor-to-ceiling windows and a skyline view when my phone buzzed with a voicemail from a blocked number. I usually delete those, but something made me listen. "Mark, it's me, Alina." Her voice was rough. Not her usual bright, on-camera voice. She sounded tired. "I'm calling from a payphone. Are those even a thing anymore?" She took a shaky breath. "I made a mistake. A huge mistake. Julian he's crazy. He sold my camera. The camera you bought me. He said we needed money for art supplies." She sniffled. "I miss you. I miss us. I miss feeling safe. I'm at the Starbucks on 4th and Main. I don't have anywhere to go tonight. Please just come talk to me." 5 minutes. The message ended. I looked up from the balcony. The Starbucks she named was 3 blocks away. I could walk there in 5 minutes. And I knew the old version of me would have done it. He would have shown up. He would have paid for a hotel. He would have listened to apologies and promised fresh starts. This is the trap. When someone treats you like a tool, they only call you when they need a tool. I stared at the view again. Then I walked back into the living room and told the realtor, "I'll take the condo. I can sign tomorrow." She smiled. "Any other appointments today?" "Just one," I said, checking my watch. "I have to take out the trash." The Starbucks on 4th and Main was bright and harsh like a fishbowl. I saw Alina before I even opened the door. She was sitting alone at a small round table, staring at a plastic cup of tap water. Not a latte, not a refresher. Water. The Alina I remembered never left the house without perfect hair, perfect makeup, and an outfit planned like a costume. This Alina looked like a rough draft. Her roots were grown out. Her sweater was oversized and gray. I recognized it. It was mine, stained, too, like it had been pulled out of the trash bags. Her nails were bare and chewed down. Her eyes were tired in a way filters can't fake. When I walked in, the bell chimed. She looked up and her face crumbled. Relief and shame hit her at the same time. "Mark," she whispered. She stood up too fast and bumped the table. The water sloshed. She stepped toward me, like she wanted to hug me. I didn't move. I stayed just inside the door, like there was glass between us. She stopped. Her arms dropped. "You came," she said, and her voice cracked. "I didn't think you would." "I was in the neighborhood," I said, calm flat. "I'm closing on a condo." Her eyes widened. "A condo downtown.
Floor-to-ceiling windows, I said. Great light. The irony landed and she flinched. That sounds amazing, she said softly. You always wanted that. I. Diner and Geligenheit. Also trugich die Harverlangringen. Up main Lachel Nuendi nicht Hofflich. Warend Sie die Servia Tenfarben Oswald. ALS Hinge Leben Devanab. Doch das fast zum Überlaufen bracht die Nacht vor der Hochzeit. Bader planum de Probisen sagt ich Madison. Ich word main Crema Farbines Clyde Trajan. Seer start. Weiss get doch zu nix, sich lagte. Es ist nicht weiss. Es ist ein Crew. Ihr Stimme word leser. Du bist nicht unschuldig, Harper. Ich stand wie Versteinerte. ALS hat Sie mir mit einem Seidenhandschuh ins Gesicht geschlagen. Uendi unseer Mutter schrieb einfach weiter Tischkarten. Sagt kein Wort. In diesem Moment word mir klar, dass es kein Roll spielt. Wie viel Jahr ich gedient hat. Wie viel Leben ich geratet hat. Für Sie war ich immer noch das Sorgenkind. In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Madison's Wort du bist nicht unschuldig, halten wie Granitsplitter in meiner Brust weiter. Also Tatachet was ich die ganz wosch nicht getten hat. Ich auf nicht den zweiten Kleidersack, den ich Vorsichtschauber gepackt hat. Deren war mein Armuniform, sauber, gebügelt, geschmuckt mit allen Orden und Medaillen, die ich mir verdient hat. Bronze Stern, Purple Heart, Aktar Voller Entschlossenheit, Opferwirtschaft und Stiller Stark, alles in jeden Faden einschwaben. Ich strich mit den Fingern über den Stoff. Das war nicht einfach nur ein Uniform. Es war ein Spiegel. Das erste Spiegelbild von mir, das sich jemals echt anfühlt. Am nächsten Morgen, dem Hochzeitstag. Erst ich pünktlich 7 o'clock wie eingewiesen, mit dem Kleidersack in der Hand. In der Bratzuheit herrscht Chaos. Überall Legend schminkt Paletten Hiram. Madison strahlt. Du bist gekommen. Flustert Sie und Mart Michigan ich setzt. Michigan und ließ mir die Harlocken. Las Michigan von einem Fremden in ein unkenntlich Person verwandeln. Doch als ans in sie Hindekleids jing, entschuldigt ich Michigan, huscht ins Badezimmer und zog Michigan Nicht in ins Artrosa Kleid, sondern in ein Dunkelblaues mit Messingnapfen und einem Oberteil voller Metal-Applikationen. Als ich zurück ins Zimmer trat, herrscht absolut still. 5 Bratjungfern, ein Brat, alles start en Michiganen. Madisons Champagnerglas start in der Luft. Meinst du das ernst? Flustert Sie. Ja, antwortet ich mit den Händen hinter dem Rücken. Restaurant Parade. Geht ich jetzt sie hin? Word ich nicht, sagt ich ruhig, gelassen, diszipliniert. Die anderen Bratjungfern rutschten Verligen auf ihren Stullen Hiram. Nur Jillian, Ryan Schwester, sagt etwas. Es ist ihr Hochzeit, Harper. Sei nicht so egoistisch. Beaverich antworten konnte, auf nicht sich deiter. Unseer Mutter kam hierin. Sie guckt auf. Als Sie Michigan sah. Harper, was machst du denn hier? Ich richte Michigan auf und seit Michigan in meiner eigenen Gestalt. Dann kam Papa hierin, hielten, betrachtet die Bander, die Metal-Applikationen und flustert. Bonze Stern Kandahar? Ich nicht. Berührt das Metal. Als war es heilig, und Zoom erst 10 Mal in meinem Leben. Stolz sah o Michiganen. Madison Brock und Tronnen aus, das ist mein Tag, rief Sie. Alles sollt perfekt sein, und dann kam das Ultimatum. Während der Dike, oder du bist raus aus der Hochzeitsgesellschaft. Ich sah Sie. Mein Schwester, das Mädchen, das mir einst ein Diadem aufgesetzt und Samp gesagt hat, ich liebe dich, aber ich word Michigan nicht verstellen. Nicht mehr, sie sagt kein Wort mehr, dreht sich nur und Nandi Jillian zu neuen Tresugen. Ich faltet das rosa Kleid zusammen, legt es hin und verlies die Sweet, nicht als Madison Schatten, sondern als Stabsfeldwebel Harper Mitchell. Ich schloss die Badezimmer hinter mir ab, mein Hand zitterten leicht, nicht vor Angst. Ich hat schon viel Schlimmers erlebt, sondern mit Klarheit. Ich humpte das Bratjungfernkleid zurück und den Kleiderbügel und auf nicht meinen zweiten Kleidersack. Darin befand sich mein Uniform. Dunkelblau Jack, Rangabzeichen, Bronze Star,
Purple Heart, Jed Ordenspange, Jedzubsichen, Das Ich mir mit Schweiß und Schmers in Momenten Verdian hat, Die Michigan Nacht.